Прикольно. Так, сделаю потише. Вот так вот, вот так вот. Как ты... Ладно, все ясно. Печально. Так, все, я здесь. Наконец-таки. Если вы спросите, при чем тут это название, потому что Donation Alerts Studio это говно. Я не хочу грубить, но я боюсь, меня забанят ну, стримы на ютубе забанят. Ну это фигня. Я 100 лет копался в этих настройках, я все поставил, все настройки, и он пишет захват экрана, типа, нужны права. Это ужас, на Redmi такого не было. Хорошо, хоть что Prison Live запустился. Это капец, я его удалил нафиг, этот Donation Alert. Фигня. А, еще смотрите на эти шортики. Что это? Смотри на эти шортики. Эти вот просто. Далее. Неужели заработало? О! Так-то лучше. Теперь могу использовать микрофон. Может быть, работает? Работает. Вот, ну, сейчас заработали, но тогда у меня кнопки вообще не работали. Не видел просто экран, и все, не мог никуда нажать. У меня сегодня день невезения. Я из-за этого тупого захвата экрана пропустил Бравл Толк. Это ужас. 11 IQOO. Хорошо, что он мощный. Ну и там оптимизированный. Но вот это ужас.
Кто этот чел? Так, ладно. Короче, смотрим. Я так понимаю, там будет про волшебство, да ведь? Я так понимаю, там про волшебство будет, учитывая по трейдеру. Ну, смотрим. Озвучиваешь. Сеть Дамиана. Дамиан? Я думал его Дэмиан называть. А он Дамиан. Старший брат Драка. Он старший брат Драка. А почему тогда он ревновал его к Луме? Чё за бред? Старнова. Кто такая Старнова? Это Старнову. Нихера себе она в стиле аниме. Прикольно. Хардкорный фанатку аниме, который думает, что она сама аниме персонаж. Да лордотеров. Они тоже хотят в доту попасть. Если их... Ну, не буду говорить. Они награют Болта. Роботы из серии боевые. О, так, это какой-то волшебный динамайк будет, типа. Боец, что учится из метал? Красные волосы и сердце. Дамиан, самый крутой тру, медалист. Дамиан обожает шуметь. Он брат Драка и фронтмен группы Слуми. Музыкальный его не говорит. Вот сразу телеграммит. Все вокруг. Они делают бесплатно. Все основная атака серии с собой. Каждый третий удар отдаст врагам поджигает. Кстати, прикольно. Так это имба. Ну, конечно, это будет полный трендец, но это уже, надеюсь, у него будет низкий, да? Будет как с Наджи. Наш пит. А он прыгает вперед, это прикольно. А кто это? В апреле. Отлично. Так, вас тут еще два бойца. Вот интересно. Джей, я выбираю тебя. Да мы поняли, что ты новый. Я наняла cosplaying as Star Nova. There's just one issue. She thinks that she really is Star Nova and can solve any problem by hitting it with her sword. Star Nova's main attack is two cute projectiles that she shoots in a straight line. Quite simple, but it's when she transforms that things get interesting. When she uses her super, she dashes while damaging enemies on the way and transforms into a stronger version of herself. During this transformed state, she draws her sword and her attack becomes a combo. She also gets faster and heals when hitting enemies. The transformation only lasts for a few seconds, but that's all you need to deal some serious damage. Star Nova is the brawler we're releasing in May. I wonder what this potion does. No, Danny, this is a potion that will turn you into a perfect segue for the next brawler. Следующего бойца. Danny, no. Bolt is a giant ball from the Battle Busters toy line, designed to deal damage by rolling into things. Although he was built to battle, he always dreamed of being a toy racer. Bolt has a really unique basic attack and movement. He picks up speed as long as he moves forward, and the faster he goes, the more damage he does. Bolt's main attack speeds him up, and for a short duration does bonus damage on hit. But beware, hitting a wall or making sharp turns will slow Bolt down. For his super, Bolt goes even faster, increasing his acceleration, gaining damage reduction, and leaving a damaging trail behind him. Bolt is going to be released Вот in поэтому я June. выиграю. Ну и Now what's going to happen to Bling? And why are we all in Juju's в лавке странном Excellent сиджу. non-scripted вопрос, question, AJ. AJ. We are reworking our Мы shop делаем to магазин, make it a посмотри. bit more modern. Стоп, так получается, это был не концепт от X-Flen, это была реальная новость? Это была реальная новость? То есть вы хотите сказать? Нифига себе. And Juju will have her own slot there. These will be the place to spend your bling. So, starting from the update, you won't be able to use your Blink in the catalog anymore. The catalog will also be removed from the shop, but can still be accessed from the brawler's space. So, if there's a skin in the catalog that you really want, now is the time to get. Otherwise, save your Blink because it'll be more useful after the update. More info about this change here in this article. In the oddity shop, you'll always find some bundles where you can spend your bling. In these bundles, you'll find skins including mythic and legendary
legendary, cosmetics, and sometimes drops or boxes. This is the first time Bling can get you progression and mythic and legendary skins. These are all randomly generated, so each player will have their own personalized offer. The bundles will also get a random discount from a range of no discount at all to in some rare occasions 100% off. So sometimes you can get a bundle for free. To get Blink, it's still mostly from the same sources as usual. We've just reduced the chances of getting skins from drops and boxes, but we added an extra mega quest with Blink every month and more Blink to the free track of the Brawl Pass. Tapping to reveal the daily offers in the Oddity shop will also grant you some Blink. Overall, you Я вот реально рыдал the из-за same number этого of настройки, я рыдал, я серьезно. I get Конечно, why we're не морально introduced убит, shop но я now, рыдал, why чтобы the я dress? задолбался Look с ней cute in it. мучиться. But also the skins. Before we go through all the skins, we are making some changes to the skin rarity system. We are making rarities clear and removing all of the player icons, sprays, and pins connected to them. For mythic skins, we are adding takedown effects, and legendary skins, we are adding both takedown and spawn effects. These changes won't affect previous skins and will start from this update onwards. So, let's start with the anime-inspired skins from the Star Patrol season. Star Patrol Spike gets even cuter with a peculiar anime girl wig. Star Scout Spike is the Chroma variation of the skin, and Star Guardian Spike, the second one. They're the Brawl Pass skins of the season, but if you're more on the villain side of things, Void Colette is the other skin of the Brawl Pass. White Dwarf Colette is one of the Chroma variations of the skin, and Black Hole Colette the other one. You can get all these skins if you get the Brawl Pass Plus in the Star Patrol season. We also have Star Patrol Juju that transforms Grigri into this adorable creature. Star Patrol E has a proper intergalactic range, and Star Patrol Amber, which also has a larger version of her skin, Void Amber. Everything will be explained this season, I promise. And lastly, Void Master Finks, the main bad guy of the story, who wants to destroy the power of friendship. The Star Patrol skins will also come with a new game mode and a month-long event. More information soon. Now, having a break from anime, we have the Brawl Strikers season. Jin is now a goalkeeper with the Super Ball Jin skin. Keeper Jin is one of the Chroma variations, and Score Stopper Jin is the second. They are all part of the Brawl Pass skin. Carl gets inside a massive click with the Super Ball Carl skin. Striker Carl is a Chroma variation of the skin. Kicker Carl, the other. This is also the Brawl Pass skin in the Brawl Strikers season. We also got Referee. Судья Мипл, Мипл вышел, нифига себе новый скин на Мипла, нифига себе новый скин на Мипла. Я хочу судья Миплу, я хочу судья Миплу. Ever Super Striker Lou, who keeps a cool head in the game. Scorekeeper Surge, being a scoreboard and hyping every match, and Gridiron Otis, being the last skin of the set to complete the team. You may have noticed all of these have the iconic 3 stripes on their uniform. That's no coincidence. We're having a collaboration with Adidas to bring you an exciting football-related event during the season. More information in June. And this is not all. We are also having a skin Он будет совместный проект из моей геройской академии. Что такое моя геройская collab with My Hero Academia, and All Might skin for El Primo, Всегошего для Эль Прима, Томас Сигараки для Газа, Уравитель для Джаны. У коллаборации, что ли, для Кофинга и Погуса для Ой, опять это что получается, что коллаборация не получается с турника Роджеки с каким-нибудь киберспортивным. Прикольно. Даёшься скину с Баффи. Я боюсь, ну это вроде, да? Buffies are now split into trio machines, so instead of 2 trios per machine, we have 1. It's now slightly easier to get the specific Buffy you really want. We are also changing the free Buffy per machine to be 1 free random Buffy per update. And for this update, we'll have Buffys for 1 trio, the gift shop. Wrist piggyback can now be empty. When Buffy, you can get a bigger explosion if you shoot. A coin shower now throws a shower of coins in a specific area, and when Buffy, this area grows over time. Please keep the chain star power now makes the attack wider and adds another row of coins. Damage Emo Boy, damage reduction. Emma Boy. Also steals ammo from the color she hit. Colette's Hyper Buffy now throws a secondary smaller attack after her main one, just like her Hypercharged Super. And finally, our favorite Emo Boy, Edgar's Let's Fly, is now a nameable scarf and can latch himself onto brawlers or walls. Once a target is hit, he jumps over it. When Buffy, Edgar gets faster if he hits a target. Hardcore when Buffy gets immunity to crowd control abilities for a brief period when activated. Hard landing star power now is also applied to his Let's Fly gadget and deals more damage to land exactly on top of the brawler. When Buffy landing exactly on top of the brawler charges a bit of his super. Fisticuffs when Buffy also heals Edgar when taking down a brawler. Edgar's Hyper Buffy adds 2 extra attacks with a longer range but lesser damage. Ну, подменку урода. Новый игровой режим, что там у нас?
New game modes. We have two team game modes this update. The first one is more like a modifier than an actual game mode, and it's for the Star Patrol season. There'll be different crystals in the match, and once you pick some of them up, you become one of the Star Patrol girls. Or Spy. Each of them have different abilities based on the roller they've turned into. Also in the same season, there'll be a 5 versus 1 boss battle against Void Finks and Void Collab. After you beat all the difficulties, you unlock the time trial where you can always check how fast you can defeat the boss. This game modifier will be part of the Star Patrol event that will start with the season. As for the Brawl Strikers and Adidas collab, we'll have the Super Bowl game mode. First of all, there'll be a goalkeeper. Can you imagine? Goalkeepers in a football match? It'll try to defend as much as possible, but you can also take it down. If it takes enough damage, it'll get stunned. There's also a new kicking mechanic where if you hold your attack, you can charge the ball and shoot it further. A max charged ball can damage opponents. If you pass it to a teammate, they can still rapidly pass a charged ball if they react fast. The Super Bowl game mode will be part of an Adidas event coming in June. And related to Brawl Ball and hockey, we have finally changed the logic of how the ball and the puck move. These will fix these weird teleport moments when a wall is destroyed while the ball is moving. The pros might feel the ball moving a bit differently, but we kept it as close as possible to its original behavior. What else? Что еще? Что это? Other stuff? Ты знаешь? Да, на G появится гиперзаряд. Ой, только нет. О, господи, только не это. Each snake that comes out of the jar leaves a poison trail as they move. You can now report bad behavior in trophy games. Same deal as in Ну, and if прикольно. someone gets enough reports, they'll get a warning, and if it continues, they will get a timeout from all team game modes and can only play solo showdown. You can now favorite friends from your friends list. Once they're online, you'll get a notification letting you know their play, and the friends screen got some visual improvements as well. And you can add notes to the friends so you remember who sucks. The favorite friends and new friends screen will be released later in the update. From May 15 to 17, you can watch the best player. And 200 prestige. That's all. О, это уже прикольно. Подарок. Что там в подарке? Ну, в общем, хороший Бравл Толк. Ну, мне понравилось. Конечно, скучноватый, но вот больше всего мне понравилось вот это вот про футбол. Потому что давно футбола не хватало. Особенно вот 20-й год сидела вайп такой. Я, конечно, не помню, в 20 году играл, но я только до лета с монстрами играл. Потом я только в 21 году вернулся, потому что у меня памяти не было. Хотя мог скачать на другом телефоне, но почему-то я об этом не додумался. Видимо, думал, что там вся фигня, не знаю почему. Ну, в общем, хороший, но немного скучноватый. Ну да, меня, конечно, буду... Не знаю даже кого бояться, но... Ну, Бал-то меня, конечно, рассмешил. Дамиан, ну, не знаю, Дэмиан как будто какой-то... Не знаю, сомнительный какой-то. Он всех поджигает вроде бы. Ну, аниме, конечно, прикольно, но я, конечно, не аниме-факт, но все же прикольно. Вот футбол мне больше всего понравился, хоть я и футболом интересуюсь. Вот такая вот фиготень. Не знаю, можно быть, я сейчас еще один стрим запущу, не знаю. С этим все там, может быть. Хер знает. Не знаю пока что. Всем пока.